Welcome back to the 42nd ASEAN Summit 2023. We're live from Labuan Bajo. Our little studio here is just at the Meruara complex, which is actually a place or a venue that is developed for ASEAN Summit, and Labuan Bajo is was getting ready, and it is indeed proven up until today that it is holding this big event. Not only in Meruara area, some of the areas are also developed other areas. And as we've seen in the studio right now, the video right now, there are some representatives of countries, heads of states have been arriving. And this one is the Cambodian head of state. His Excellency Samdech Akamoha Senapade Teko Hun Sen, the Prime Minister, Kingdom of Cambodia. The Prime Minister is welcomed here at the Meruara Hotel, which is the main venue for the summit today. As we see, Prime Minister Hun Sen is now being welcomed by the Indonesian government and entering the lobby of Meruara Hotel, where the plenary session as well as the Finisi photo group will then later taking place. So all of the ASEAN heads of states, most of them are staying in Labuan Bajo, except for the head of state of Brunei Darussalam, who is in Bali, but he will be arriving today as well for the main summit of ASEAN. And now Prime Minister Hun Sen is welcomed by President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo. It's actually quite momentous because last year the chairmanship of ASEAN was Cambodia, and this year Indonesia is taking the chairmanship. So from Hun Sen to President Joko Widodo. And now we see the head of state of Laos has arrived at the Meruara Hotel. Prime Minister of Laos, People's Democratic Republic, His Excellency Soneksai Sifandon, as we see here now, is now walking through the red carpet, entering the lobby, and he then will be greeted by the President, Joko Widodo. We see convoys of delegation of the next delegation that will be arriving at the Meruara complex. Heads of states of ASEAN that are staying in Labuan Bajo have been placed in not only in Meruara Hotel but in other hotels as well in Labuan Bajo. But today, all of them will be coming to Meruara Hotel as the main venue. So we saw Prime Minister of Cambodia Hun Sen and the Prime Minister of Laos PDR have arrived, and now Malaysian head of state is arriving. Prime Minister of Malaysia,
His Excellency Dato' Sri Haji Anwar Ibrahim now arrived at the Muruara Hotel. Now, he met with President Joko Widodo yesterday on the bilateral meeting. And of course, today, for this main summit of ASEAN 2023, the Muruara complex area has been cleared off by, from other vehicles, except for all the VVIPs and all related to the ASEAN summit. Now, next, the Philippines head of state is arriving now, entering the area of Muruara Hotel. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the President of the Republic of the Philippines, has now arrived. Now, out of the 10 members of ASEAN, all 8 head of states are here in Labuan Bajo, except for Myanmar, who is not attending due to the political turmoil that is happening in the country, where for the Thailand, the Prime Minister himself will not be here, but he will be delegated by his Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. Now, here you see is the Muruara Hotel complex, where if you'd come here 5 years ago, this area would be completely different from now. This used to be a market for fish and other seafood products being sold in the area, but now this specific area at Muruara has been transformed into this international standard complex and ready for major international events such as ASEAN Summit. And the prepping for this Labuan Bajo took place already since last year during the G20, and some of the side events of G20 also took place in this island. And this year, it is a chance for Labuan Bajo to show to the world this ASEAN Summit how magnificent the culture as well as the beauty of the setting here, the natural setting. Very bright and shiny in Labuan Bajo, ready for the main summit. And it is, we've seen in the video, Brunei Darussalam's head of state has arrived as well. His Majesty Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Muizzaddin Wadawlah, Sultan of Brunei Darussalam, now arriving. Head of State of Brunei Darussalam is the only one that is not having a stay here in Labuan Bajo. Instead, he stays in Nusa Dua, Bali throughout this summit. Brunei Darussalam is now welcomed by Indonesia. We've seen the head of states of both countries now shaking hands.
Right after all the head of states have arrived, then the opening ceremony of ASEAN Summit will take place, continued by the plenary, which will take place until lunch and then continued after lunch. And then later on in the afternoon, the spouse program will take place. And at night, the gala dinner for all the head of states as well as the spouses will be happening at the Ayana Hotel, Komodo, Labuan Bajo. We're still waiting for some other head of states who have not yet arrived. And just a very special occasion this year for the ASEAN Summit, as it happens when the geopolitical tensions around the world are happening, and as well as in the Southeast Asia region and Asia Pacific region. There are very strong messages already mentioned by our President Joko Widodo through his press conference, including the ban or the say no to violence, specifically human trafficking, and as well as how Indonesia will support the ascension of Timor-Leste to be the full member of ASEAN. Well, this year, Timor-Leste is an observer in the ASEAN Summit, and the roadmap will be discussed, and the decision will be taken place for Timor-Leste's ascension this year to become a full member of ASEAN. And what you're seeing right now is the lobby of Marora Hotel, where the head of states who have already been arriving are now having a light conversation, perhaps, as they now meet for the ASEAN Summit 2023. Just a little bit of background. As you enter the lobby of Marora Hotel, as soon as you enter, you will see the setting of Labuan Bajo, the view of the ocean and the islands on the a little bit far, and as well as the Fini Sea that is already being prepared for the group photo later on. So it is indeed a beautiful setting here. Not only Marora complex that is prepared for Labuan Bajo, but also other places have been developed to welcome the ASEAN Summit, which is the Golom Mori, located about 40 minutes from Marora. And we see now another head of state, Timor-Leste, arriving at the main venue of Marora Hotel. His Excellency Taur Matan Ruak, the Prime Minister of Democratic Republic of Timor-Leste, is now entering the venue, welcomed by Indonesia. And it is a big moment, definitely, for Timor-Leste, as this year will be the deciding year for Timor-Leste, as well as the road mapping for Timor-Leste to enter ASEAN. Criteria are set for Timor-Leste to be then accepted to the bloc. And of course, Timor-Leste needs to work hard, because it not only needs to prepare economical aspect of the country to be accepted then by ASEAN. And this will also benefit Timor-Leste, as ASEAN, as a regional bloc, is supportive to other members of the bloc. So then the ascension and the acceptance of Timor-Leste will then be very much beneficial for the country. As you see, this is the Marora complex, and our studio C today is located right at the center of this Marora complex.
we can see Murwara and all the heads of states, a venue of ASEAN Summit, especially the Finisi, which will be the setting for the group photo. All right, and right now, Prime Minister of Republic of Singapore, His Excellency Lee Hsien Loong, is seen entering the complex. And of course, all the heads of states have been taken here by vehicles that is very eco-friendly. So all of them are electric vehicles prepared for the summit. And of course, this is in the spirit of saving our world, and Indonesia is very committed as well to meet its nationally determined contribution. And by 2060, Indonesia will have net zero carbon emission as well. And despite, if you visit Labuan Bajo, the air is just beautiful. Weather is shiny, weather is clean as well. And as you see, it's bright and blue. And, you know, if you come here at this time around, you can always have a walk outside. It's very safe. And whenever you go, you will see vendors selling beautiful food, seafood, all the freshest catch from the sea, and within very considerable price that you need to pay. Now, you are still seeing the Prime Minister of Singapore, who just entered the venue, and now the heads of state having little conversations ahead of the main summit of 42nd ASEAN Summit 2023. This is the Finisi with ASEAN logo, ASEAN Summit logo. Indonesia has been choosing Labuan Bajo this time instead of other cities, perhaps like Bali or even Jakarta, who are very much ready to hold such a big event like this. But Bajo is new, is a newbie to this, and it seems like Bajo is taking the spotlight already. Now arriving, the Deputy Prime Minister of Foreign and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, His Excellency Don Pramudwinai, now arriving at the venue. As we know, the head of state of Thailand is not present for this 42nd ASEAN Summit due to the next round of election, which will take place May 14 back in Thailand. Therefore, the state is delegated by their Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Don Pramudwinai. It's now posing for the photo. All the heads of states have done some ice breaking just before the summit.
Very bright and beautiful, as you see on the screen right now. So the Muruara Hotel overlooks this view. Now, when you see the blue and red on the flags or on the Finisi, why is it red and blue? Because those colors are the main colors of ASEAN. One country which is also the member of ASEAN, Myanmar, this year will only be invited for the non-political representative meetings since the coup that was happening since 2021 in the country, the political turmoil. And now arriving on the venue, Prime Minister, Socialist Republic of Vietnam, His Excellency Pham Minh Chinh. President Joko Widodo with the Prime Minister of Vietnam just entered the venue. Also present, the Minister of Foreign Affairs of Indonesia, Retno Marsudi. And now the President, Joko Widodo, now joining the little discussion just a little bit before the main summit happens. And local time right now shows 8:30 in the morning, very bright. Most of the heads of states have already arrived yesterday here in the island, so they have spent a night here and ready for the summit today.
Now, as the heads of states have arrived, they are still on the lobby of Muruara Hotel. They can actually view the deck, the lobby area of Muruara Komodo Labuan Bajo. And soon, the 42nd ASEAN Summit will kickstart for the opening at the convention center of Muruara Hotel, which is located on the ground floor, so it is where they are right now. And the ASEAN leaders will have interface with representatives of ASEAN Interparliamentary Assembly. And then we'll continue with the representatives of ASEAN Youth interfacing with the ASEAN leaders. And after lunch, the ASEAN leaders' interface will take place again, but this time with representatives of ASEAN Business Advisory Council, still in the ballroom of Muruara Convention Center. And the agenda will then be continued with ASEAN leaders' interface with high-level task force on ASEAN communities post-2025 vision. And the next agenda for all the head of state will be tonight, after they completed all the plenaries and the interfaces and the meetings today, which is the gala dinner. Now, the gala dinner will take place at the Ayana Hotel in Labuan Bajo, where some performances from Indonesia and from local musicians will be performed on the gala dinner. Now, the heads of states are getting ready for the group photo with the setting of Komodo Labuan Bajo and the Finisi. All right. Now, this group photo is very momentous, and this is very bright. So you see the background as well. We have the Finisi and also the little island in the back. But despite the weather, all the heads of states managed to give quite a big smile, I suppose. And they're looking at the Finisi. This is something that is very, very close to the hearts of Labuan Bajo's people.
Therefore, it became the setting for this group picture. And you see how the Prime Minister Lee Hsien Loong, he just took a little picture of himself, of the setting as well, I think using his own phone or mobile phone that he carries. The Deputy of Thailand also took picture, and if you see earlier, the head of states were waving at something on the PNC. And there's a specific name for the PNC that has become the setting of, or the background of this group picture. It's called Madailo. From where the C Today studio is, we can see very clearly where the heads of states are now standing. Now, right after the group picture, all the heads of states will join the main program, which is the opening, and continued with the plenary, and then continued with the interface, or IPA, and then it will then be continued after lunch. The first interface of the ASEAN leaders will be with the representatives of ASEAN youth, and then continued. The first interface will be with the Parliamentary Assembly, and then continued with the representatives of ASEAN Youth, then continued with representatives of ASEAN Business Advisory Council. Now we see all the heads of states are now getting ready. They're entering the lobby, and they're going to go to the ballroom for the main venue for the summit. Now, there are going to be priority issues that are discussed at this ASEAN Summit, the 42nd ASEAN Summit here in Indonesia. And in addition to those priority issues, as the theme says, epicentrum of growth, Indonesia also wants to emphasize priorities as well. Among them are the strengthening of cooperation and protection of migrant workers, building the regional health architecture, and enhancing development of rural areas. Excellencies, distinguished delegates, the President of the Republic of Indonesia and the ASEAN leaders arrive at the venue. Please rise. Heads of states have now entered the ballroom and proceeding to their seats. And from Indonesia's government, ministers have now seen present. We've seen the
definitely the coordinating Minister of Economy, Erlangga Hartarto, and we've also seen the Minister of Coordinating for Political Affairs and Security Affairs, Mahfud MD, and definitely the Foreign Minister, Retno Marsudi, is also present. Excellencies, distinguished delegates, please rise for the ASEAN anthem. Please be seated. Selamat pagi, Yang mulia para pemimpin ASEAN. Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Saya ingin menyambut Yang mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang mulia Sonsai Spendon, Perdana Menteri Laos, dan juga Yang mulia Taur Matanruak, Perdana Menteri Timor Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat
kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Selanjutnya di awal sesi ini saya mengundang Perdana Menteri Timor Leste untuk menyampaikan pandangannya. Yang mulia dipersilahkan. Senhor Presidente Joko Widodo, muito obrigado pela sua acolhedora hospitalidade e pela oportunidade de nos reunirmos neste momento tão importante. Ilustres líderes da ASEAN, Excelências, senhores ministros dos Negócios Estrangeiros, secretário-geral da ASEAN, é uma grande honra e um privilégio participar pela primeira vez nesta grande cimeira de líderes da ASEAN. Este facto marca um novo capítulo na história do nosso país, uma vez que alcançamos mais um passo crucial na longa jornada para concretizar a nossa aspiração de aderir à ASEAN, tal como foi expresso pelos pais fundadores da nossa nação. Permite-me, antes de mais, que manifeste a minha sincera gratidão à Sua Excelência Joko Widodo, na qualidade de Presidente da República da Indonésia e de titular da presidência da ASEAN para o ano de 2023, por me ter convidado a participar nesta cimeira histórica. Gostaria também de agradecer a todos os líderes da ASEAN pelo apoio e empenho inabaláveis ao longo dos anos na concretização de um dos nossos principais objetivos em matéria de política externa, que é o de nos tornarmos membros da ASEAN e de nos juntarmos à grande família da comunidade ASEAN. Gostaria de agradecer a Camboja pela sua presidência ativa na 40ª e 41ª Cimeiras da ASEAN, que foi absolutamente crucial para a missão de Timor-Leste, em princípio, como 11º da ASEAN, membro da ASEAN, e para o seu estatuto de observador. O compromisso da ASEAN significa o nosso reconhecimento mútuo de um forte sentido de união na construção da comunidade da ASEAN. Este acontecimento histórico há muito que está a ser preparado e hoje, finalmente, graças às ações que tomamos, posso estar aqui como Primeiro-Ministro de Timor-Leste e a afirmar que Timor-Leste irá cumprir todas as suas obrigações para se tornar membro de pleno direito da ASEAN. Estamos a dar o salto para fazer a nossa parte, apostando nas infraestruturas essenciais, na conectividade e nas condições de acolhimento necessárias e exigidas pelo roteiro de adesão. Acreditamos estar no bom caminho, conforme demonstram os exemplos de investimento recentes alocados para a expansão de modernização do aeroporto internacional Presidente Nicolau Lobato em Dili, para garantir comunicações rápidas e seguras através de cabo fibra óptica submarina, bem como para a melhoria das condições de atendimento a altos dignatários, turistas e investidores, através do lançamento de novas modernas infraestruturas de restauração, de conferências, de alojamento e de hotelaria. Excelências, Timor-Leste apoiará sempre com firmeza o cumprimento das regras internacionais, bem como o reforço da ASEAN, para que esta comunidade se mantenha unida e resiliente nos seus princípios fundamentais,
valores compartilhados e normas em que se baseia. Numa comunidade partilhada, estamos comprometidos a desempenhar um papel construtivo para apoiar os objetivos da ASEAN, para uma arquitetura regional da ASEAN baseada em regras que seja aberta, transparente, inclusiva e resiliente. Manter e promover a paz, a segurança e a estabilidade da região, bem como a cooperação marítima, através de mecanismos liderados pela ASEAN, incluindo a proteção e a segurança marítimas, e defender o princípio da resolução pacífica dos conflitos. Apoiar o multilateralismo e o envolvimento mais forte da ASEAN com parceiros externos para fazer face às preocupações globais. Implementar as perspectivas da ASEAN para o Indo-Pacífico. Criar conectividade interpessoal da região. Alcançar em conjunto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030 e a visão da comunidade ASEAN para 2025. Criar laços econômicos e cooperação tecnológica para um crescimento econômico mais forte, um sistema comercial aberto e inclusivo e a promoção comercial alargada. Infraestruturas e investimentos de alto nível com projetos resilientes e programas de investimento direto estrangeiro, sólidos e previsíveis, digitalização e ação climática, com o princípio fundamental de responsabilidades comuns, mais diferentes e mais irrespectivas capacidades. Reforçar a centralidade e a unidade da ASEAN. E, além disso, promover a cooperação entre os pilares socio-securitário, econômico e sociocultural da ASEAN e as suas prioridades na resposta aos desafios complexos e transversais que a região enfrenta, decorrentes das tensões geopolíticas, dos crimes transnacionais, das alterações climáticas, da rápida evolução tecnológica e do impacto da pandemia Covid-19 nas suas populações e nos nossos meios de subsistência. Excelências, hoje Timor-Leste e ASEAN afirmam esta parceria. Aproveitamos esta oportunidade para concretizar uma visão comum com vista a aumentar a prosperidade, o desenvolvimento sustentável e a paz duradoura na região e na comunidade internacional em geral. Neste momento de riscos globais, exacerbados pela guerra da Ucrânia e pelas divisões geopolíticas, é importante que a região seja guiada pela sua profunda amizade e solidariedade. Estamos todos numa posição privilegiada para promover e manter a prosperidade, a paz e a estabilidade na região, para além dela, com base no empenhamento comum da ASEAN no Estado de Direito, nos direitos humanos, nas liberdades fundamentais, nos mercados livres e abertos e no respeito pelos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e pelas obrigações decorrentes do direito internacional. A ASEAN pode desempenhar um papel vital na configuração da economia mundial, reforçando e mantendo os laços econômicos e o comércio livre para melhorar a resposta do mundo aos impactos da guerra na Ucrânia. Além disso, a ação coletiva e iniciativas multilaterais ativas da ASEAN podem encontrar soluções para os desafios estratégicos que se colocam a segurança e a estabilidade mundiais, incluindo uma resposta eficaz à escala da crise geopolítica, à emergência climática e o surgimento das novas tecnologias que constituem uma ameaça potencial para a humanidade. A ASEAN pode dar um exemplo na construção de uma região pacífica. E essa é a missão e a responsabilidade da liderança. Temos de acelerar os nossos esforços para ultrapassar os obstáculos ao progresso decorrentes das consequências da pandemia, da guerra na Europa e do aquecimento global. Não podemos continuar a repetir os mesmos erros. Também temos o dever de nos associar aos esforços da ASEAN e da comunidade internacional no sentido de promover a paz e a estabilidade no Myanmar, pelo que manifestamos a nossa disponibilidade para contribuir para o alcance de uma resolução que garante o retorno deste Estado-membro à ordem constitucional.
Excelências, Timor-Leste preocupa-se com a paz mundial, embora reconheçamos os direitos inivioláveis da soberania nacional e a doutrina de não ingerência, não acreditamos que é a altura de encontrar uma solução diplomática pacífica para a guerra na Ucrânia e o respeito pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional. Apelamos ao fim da guerra. Precisamos da paz. A guerra na Ucrânia envolve membros do Conselho de Segurança da ONU, o que abala a arquitetura da segurança global. Precisamos de envolvimento da ASEAN com os principais parceiros externos, através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, enquanto garante da paz e da estabilidade a nível global. Apelamos à construção de uma região pacífica e harmoniosa, pois é a única forma de desenvolver e transformar a ASEAN num centro de crescimento, no meio de tensão crescente e perigosa entre as grandes potências. Apelamos aos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que assegurem que a paz prevaleça, através da procura incessante de uma resolução pacífica dos conflitos, realocando os recursos financeiros atribuídos ao esforço bélico para a luta dos grandes objetivos de desenvolvimento sustentável, onde destaca a importância do combate à pobreza, à fome, à subnutrição, garantindo assim os meios necessários para o reforço da segurança alimentar e da mitigação de crises emergentes ou prevenção dos desastres naturais. Excelências, a outra crise que precisa determinar, que é a nossa luta contra a alteração climática. A crise climática representa uma ameaça grave e crescente para a humanidade e para a saúde do planeta. Para evitar uma emergência planetária irreversível, é necessário alcançar a prosperidade com menos degradação ambiental. Isso implica acelerar a ação da ASEAN para investir nas energias renováveis, na conservação e no desenvolvimento de um crescimento verde e limpo. A emergência climática exige uma maior coordenação mundial para cumprir o Acordo de Paris. Partilhamos a opinião da ASEAN quanto à responsabilidade de tomar medidas com base no princípio das responsabilidades comuns, nas diferenciadas e das respectivas capacidades. É uma forma de salvar a nossa casa comum, planeta Terra, e de garantir a sobrevivência da nossa região. Excelências, Timor-Leste está empenhado em trabalhar para melhorar a segurança energética, hídrica, alimentar, sanitária, climática e humana da região, através de relações amigáveis, diálogos mutuamente benéficos e parcerias. Faremos o que for necessário para promover uma arquitetura internacional e regional aberta, inclusiva e baseada em regras. Timor-Leste apoia a centralidade e a unidade da ASEAN na arquitetura regional em evolução e está ainda mais empenhada na abordagem da ASEAN de defender o multilateralismo para responder aos desafios emergentes e para reforçar o modelo da ASEAN, através do reforço das instituições, do desenvolvimento e da adesão às normas da ASEAN e ao direito internacional, vitais para uma arquitetura baseada em regras e para a prosperidade e segurança dos 662 milhões de pessoas da região. Acredito firmemente que estar aqui hoje presencialmente é um momento histórico que assinala um passo fundamental no fortalecimento das relações entre Timor-Leste e os Estados-membros da ASEAN, uma vez que estamos a caminhar juntos e com confiança para a concretização da visão partilhada da ASEAN. Uma visão, uma identidade, uma comunidade. Timor-Leste poderá desenvolver pontos fortes de uma reputação regional de excelência nos domínios da educação, dos serviços da saúde, das infraestruturas ecológicas, da energia, dos serviços financeiros, dos produtos alimentares da agricultura e das pescas e da indústria transformadora. Excelências, Timor-Leste vê o seu desenvolvimento e o seu destino fortemente interligados com os seus vizinhos do Sudeste Asiático. Desejamos, com expectativa, tornarmos o 11º membro da ASEAN e apoiamos firmemente o papel desempenhado pela Indonésia enquanto titular da presidência ASEAN,
este ano sob o tema A ASEAN importa epicentro de crescimento. Continuaremos a ser o vosso parceiro inabalável e resoluto da ASEAN perante os desafios globais que se avizinham. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya sebelum kita mulai sesi pleno yang akan dilakukan secara tertutup, dengan hormat saya mohon awak media untuk meninggalkan ruangan pertemuan. Terima kasih.